Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada hari ini, terima kasih kepada yang bersama saya untuk revision kita pada hari ini. So, ini merupakan kali pertama kita punya revision session. So, mungkin kalau ada apa-apa kita akan sambung lagi lah. Alright, so untuk malam ni, sebab kita pun dah habis kita punya penilaian berterusan, so kita akan fokus kepada peperiksaan akhir. Okay, so this is the first topic, which is the subtopic, which is empirical and molecular formula. So kebanyakan student dia menghadapi masalah to solve the problem berkaitan dengan empirical formula yang melibatkan combustion. So for today kita akan revise semula apa yang kita pernah belajar dulu. Right, so kalau ada topik apa lagi yang you all nak saya discuss after this, boleh tulis dalam komen so that kita akan discuss topik tersebut. So tak perlulah kita, mungkin saya rasa you all lemah untuk topik contohnya concentration, tapi rupanya okey. So tak perlulah kita bincang topik tersebut, kita fokus pada topik yang kita rasa bermasalah. Alright, so untuk tidak melengahkan masa, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat chat box tu. Untuk tidak melengahkan masa, saya akan share beberapa soalan PSPM yang melibatkan topik empirical formula atau subtopik empirical formula. Sekejap ya. Share my screen. Okay. Okay, so hopefully screen saya ada lah ya. Sekejap. Okay, ada. Alright, sekejap ya. Okay, so now, so this is the PSPM question tahun 2017-2018. So macam saya cakap, empirical formula ni data boleh ada dalam dua keadaan, either dia bagi mass composition ataupun dia bagi combustion. So kita pergi yang senang dahulu, which is the mass composition. Okay, so sebenarnya pada masa yang sama kita dah recap lah. Okay, alright, so let's read the question together. Okay, bila kita dapat soalan macam ni, ada beberapa info dalam soalan. The first one, dia kata an organic compound contain carbon, hydrogen, oxygen. So ada 3 benda. Okay, and then dia bagi tahu kat kita the mass composition of each. Carbon, hydrogen, oxygen. Okay, and then dia kata mole of the compound with the molecular and weight dia, mass dia 5.8. So determine the empirical formula and the molecular formula. So what you supposed to do first tuliskan semua info yang dia bagi kat kita. So kita ada mass carbon which is 41.40%. We have mass hydrogen which is 3.47%, and we have mass oxygen which is 55.13%. Okay, so another information given is the number of mole compound is 0.05 mole and its mass 5.80 gram. Okay, to solve the problem related to the empirical formula, we need to tabulate this kind of table. Okay, so the element carbon, hydrogen, oxygen, it is stated in the question. First, we need to find the mass. So based on the information, we don't have a mass, but we are given the percentage. We cannot straight away convert the percentage to mass. So we need to write the statement. Statement kita, assume
mass compound is equal to 100 gram. It can be 100 gram, it can be 10 gram, depends on you. But to me, much easier you assume it is 100 gram so that you can have the mass of the carbon will be 41.40 gram, the mass of hydrogen 3.47 gram, and the mass of the oxygen 55.13 gram. So this statement is compulsory to write. You cannot simply put the value ataupun you cannot simply convert the percentage to gram without this statement. Okay, so now we are going to solve question number 1. So please, you need to put this is answer number 1. Okay, so you tabulate this kind of table and then you have to find the number of mole. Okay, so put the formula 41.40 gram over 12 gram per mole. Then you can get 3.45 mole. Like this pen. Okay, and for this one, 3.47 gram divided by 1 gram per mole. You akan dapat 3.47 mole. And this one, 55.13 gram divided by 16 gram per mole. You will get 3.44 mole. Okay, so this one, you have to show the calculation. Right. The next step is to find the ratio. The ratio adalah you have to divide with the smallest number of mole. What is the smallest number of mole? So 3, this is the smallest one, 3.44. 45 divided by 3.44. You have to show this step equal to 1. 3.47 divided by 3.44 equal to 1. 3.44 divided by 3.44 also equal to 1. So this is not the final answer. The question asks you to determine the empirical formula. So we need to write the statement. The empirical formula is CHO. So this is the answer and please underline ke whatsoever marks your final answer. Okay, so cara menjawab tu tulis this is question number 1. And then question number 2, the molecular formula. And we are given the mass of the compound and the number of mole compound. So now kita tulis. Sekarang kita nak jawab nombor 2. Okay, apa dia? So we want to determine the molecular formula. And we are given the number of mole which is 0.05 mole. And we are given the molar mass, not molar mass, the mass of the sample actually. So, the mass which is 5.8. So we know that mole is equal to mass over molar mass. From here, you can determine the molar mass of the compound by dividing my mass is 5.80 gram divided by 0.05. You will get, you get 116. This is the molar mass of the molecule. Okay. Now we have one formula, mole, not mole, N is equal to the molar mass untuk molecular formula divide by molar mass empirical formula. The molar mass for the molecular formula is already calculated, 116 gram per mole. And for the empirical formula, okay, now kita kena kira sikit lah. So ni kita dapat CH2. So dia punya molar mass akan jadi 12 tambah 1
tambah 16 per berapa? 29. From there, you will get the answer, which is 4. This is not the final answer, so that you can write the molecular formula dalam kurungan CHO4. Okay. So dapat C4H4O pun 4. This is the final answer. Okay. Right. So this is how we solve the problem if we are given the information in the form of mass composition ataupun percentage by mass. So it is quite simple because we simply assume that the mass is equal to 100 gram and then you can proceed with the calculation. So benda yang penting awak kena buat adalah first you have to label which question you try to answer and then mesti ada table ni dan juga tandakan jawapan akhir. So I thought this question is quite simple. Okay. So maybe we can look at the second question. So semuanya saya choose soalan pasir supaya at least awak buka buku soalan pasir tu. Alright. Now let's look at another question. Okay, cuba cari dulu soalan PSPM 1 2012-2013. Okay, cuba cari dulu. Okay, dapat? Alright. So kita tengok sama-sama untuk this question. So bila you tengok dalam buku PSPM tu, quite frequent juga soalan untuk empirical formula ni keluar. Alright. So now kita tengok compound E is a hydrocarbon. Okay. With the formula CXHY. So kita tak tahu berapa nilai dia tu, dia letak macam tu je. Alright. Hydrocarbon, that's why it's only contain carbon and hydrogen. When 6.84 gram of the compound is burned completely in oxygen. Okay, 21.5 gram of carbon dioxide and water are obtained. Determine the empirical formula of the compound. Okay, and then if the molar mass is 128.2 gram per mole, what is the molecular formula? Actually dalam ni ada dua soalan. So bila you jawab, make sure you last kali you check. You dah ada empirical formula and the molecular formula. Okay. Kalau tak ada tu nanti you kena check semula lah. Takut ada yang tertinggal. Okay, dalam jawapan. Alright. Now, so apa step pertama kita? Step pertama, we have to list down all the information given. Kita ada mass sample which is E atau mass compound 6.84 gram. Kita ada mass carbon dioxide which is 21.5 gram. And then kita ada mass water which is 8.87 gram. Okay. Elemen kita ada carbon and hydrogen. Okay. Tapi kita tak ada mass carbon. Kita tak ada mass hydrogen yang directly. Apa yang kita ada adalah mass carbon dioxide and water. Okay, contoh nak cari mass carbon. Carbon wujud dalam carbon dioxide. And hydrogen wujud dalam dalam water. So kita tak bolehlah terus ambil mass tersebut dan jadikan dia mass carbon because carbon and carbon dioxide is different. So apa yang kita boleh buat adalah first we need to find the number of mole carbon and carbon dioxide and then we relate with what carbon. Okay, sorry. Okay, contoh macam ni saya tunjuk. First kali cari mole carbon dioxide. Okay. Mole carbon dioxide adalah 21.5 gram divided by 44 gram per mole. Okay, dapatlah
0.488 mole. This is carbon dioxide. Kita nak cari carbon. What is the relation between carbon and carbon dioxide? So kita kata 1 mole carbon dioxide equivalent to, dalam ni ada satu je carbon. 1 mole carbon. Kalau yang ini 0.488 mole carbon dioxide, bermakna yang sini pun 0.488 mole. Okay. Can you determine the mass of the carbon dioxide? The mass of the carbon. So 0.488 mole times 12 gram per mole. So that you will get 5.856 gram. So this is for carbon. Okay. Because it is hydrocarbon, it's only contain carbon and hydrogen. Carbon dah settle. Now we go to the hydrogen. Mana nak cari hydrogen? Hydrogen ada dalam water molecule. Okay, now kita buat mole water dahulu. Mole water. Kita ada 8.87 gram of water over the molar mass of water is 18 gram per mole. So that kita akan ada 0.476 mole. So this is mole of water, not hydrogen. What is the relation between water and hydrogen? So we said that 1 mole of water equivalent to 2 mole hydrogen. If this is 0.476 mole, meaning that 2 times 0.476 mole, which is 0.952 mole. Can you get the mass of the hydrogen? So this is mole hydrogen. So mass hydrogen, so 0.952 times 1 gram per mole, because this is mole, so that it can cancel off. You will get 0.952 gram. Okay, so maybe you can highlight, this is mole carbon, this is mass carbon, mole hydrogen, mass hydrogen. Okay, alright, now, and after we have all the values, kita kena insert dalam table. Okay, so what is the mass of the carbon that you calculate? So we get 5.856 gram, and this is 0.952 gram. And how to get the number of mole? This is 0.488 mole, and this one is 0.952 mole. How to get the simplest ratio? The smallest number of mole between 0.488 and 0.9, of course lah 0.4 lebih kecil. So 0.488 divide by 0.488, you will get 1, and 0.952 divide by 0.488, you akan dapat 2. So this is not the final answer. Again, tulis empirical formula is equal to CH2, and this is the final answer. Buat tanda S3. So this is the answer for empirical formula. Okay, so soalan ni quite simple because compound tersebut hanya ada carbon and hydrogen. Okay, cuma data dia tak bagi dalam bentuk percentage, dia datang daripada carbon dioxide and water. Okay, next dia kata apa?
If the molar mass of the compound is 128.2 gram per mole, what is the molecular formula? So again, to determine the molecular formula, kita guna formula mole, which is the molar mass of molecular formula divided by the molar mass of the empirical formula. The molar mass for the molecular formula is already given 128.2 gram per mole, but for the empirical formula we need to determine. So which is 12 times 2 plus 2. So equal to 44, 45, 40, apa? Sorry, 12 times 2 pula lah. 12 darab 1 kan? Okay. 12, 13, 14. Okay. 14 gram per mole. So gram per mole will cancel off. Then you will get the answer which is 9. This is not the final answer. So the final answer supposed to be the molecular formula is equal to dalam kurungan CH2 9 kat luar. So C9H18. This is the molecular formula. Okay. So this is quite simple because dia hanya ada carbon and hydrogen only. Okay. Alright. So I hope sampai situ boleh follow lagi. Okay, maybe you can look at the next question. Okay, ni soalan ni saya tak ada exact soalan. Saya ada jawapan tapi saya rasa soalan dia lebih kurang macam ni lah. Sebab tak ada dalam buku pasia tu, mungkin awak boleh salin soalan ni. Compound W is an organic compound with the molecular formula CH(HY)OZ. 1 gram of W is combusted in excess oxygen to produce 2.52 gram carbon dioxide and water. Determine the empirical formula of compound W. Okay. Cuba tengok tu. Macam kecil pula nampak soalan dia. Sekejap je. Cuba besarkan dia. Okay. Sekejap lagi ke? Besar tak? Okay. Besar tak? Okay. Okay lah kot. Alright. Dah salin ke? Ataupun awak just ambil je information yang perlu-perlu kat situ. Okay. So sekarang dia kata W tu ada carbon, hydrogen, oksigen. Contoh yang sebelum ni kita tengok ada carbon dengan hydrogen sahaja. Senang kita nak selesaikan sebab dia direct. So now ada pula oksigen. Macam mana kita nak selesaikan? Okay. So kalau ada macam ni. Okay. Dan W tu pula mass dia adalah 1 gram. Menghasilkan 2.52 carbon dioxide and water. Okay. Soalan nak empirical formula je. Okay. So, apa benda pertama yang kita kena tulis adalah, as usual, kita tulis mass W, which is 1.0 gram, mass CO2, which is 2.52 gram, mass water, which is 0.443 gram. Okay. And we know that W consists of carbon, hydrogen, oxygen. Okay. Maybe kita nampak carbon boleh dapat daripada carbon dioxide. Hydrogen,
hydrogen boleh dapat daripada water. What about oxygen? Because oxygen exists in carbon dioxide and water. So how to solve the problem? Okay, kat situ dia punya trik sedikit lah. Tapi kalau dah biasa, kita dah tahu. Okay, first, sama juga dengan step yang sebelum ni, we need to find the number of mole carbon dioxide because we cannot straight away determine the number of mole carbon. So, mole carbon dioxide 2.52 gram divided by 44 gram per mole. Dapat 0.0573 mole. Okay. This is carbon dioxide. How about carbon? So kita tulis 1 mole carbon dioxide equivalent to 1 mole carbon. If this is 0.0573 mole, yang sebelah lagi pun sama. So that you can get the mass of the carbon, which is 0.0573 times 12, which is 0.6872 gram. Have you get this value? So saya harap awak dapatlah ya. Okay, so carbon dah settle. Now we go to hydrogen. Mole hydrogen exists in water. So cari mole water dulu. 0.443 gram bahagi 16, 17, 18. Dapat berapa? 0.0246 mol. This is mole of water. Okay, how many mole of hydrogen in water? So if you can see, we have 2 here. So 1 mole water molecule equivalent to 2 mole hydrogen. Ni darab 2. Kalau yang ini 0.0246 mol, pasangan dia adalah 2 darab 0.0246 mol. So dapat 0.0492 mol. And mass, this is mole hydrogen, mass hydrogen 0.0492 darab 1. Okay. Karbon dah ada, hidrogen dah ada. Macam mana nak cari oksigen? Because based on this, macam tadi kita kata karbon mudah because karbon ada dalam carbon dioxide. Hydrogen pun mudah because hydrogen only in water molecule. What about oxygen? Because oxygen exists in compound in carbon dioxide and water. So to solve the problem, kita kena cari mass oksigen sama dengan mass of the sample, which is 1 gram. 1.0 gram minus mass of the carbon, 0.6872 gram. And mass of the oxygen. Okay, kenapa mass of the hydrogen. Kenapa oksigen macam ni? Sebab oksigen tu ada dalam carbon dioxide, ada dalam water. So kita tak boleh nak differentiate dia datang dari mana. So this is how we solve the problem. Okay. So we will get the mass of the oxygen, which is 0.2636 gram. Okay. So terus cari mole oksigen. Senang.
0.2636 gram divided by 16, you will get 0.0165 mol. Okey, so semua maklumat dah ada. So senang sikit kita nak pergi isi dalam ni. Alright. Mass of the carbon. Berapa kita ada? Mass carbon 0.6872 gram. Mass of the hydrogen 0.0492 gram. Betul ke ni? Okay. And mass of the oxygen 0.2636 gram. So mole of the carbon, so kita dah ada juga 0.0573 mole. Mole hydrogen sama. And mole oxygen 0.0165 mole. So how to find the ratio? Ratio adalah smallest number of mole antara 0.05, 0.04, 0.01. Of course lah 0.01 lebih kecil. So kita bahagi semua dengan yang itu. Tunjukkan. Dapat 3.48. Yang ini dapat 3. Okey, walaupun kita tahu jawapan dia 1, tunjuk juga. Okey. So, untuk soalan ni ada kelainan sikit. If you get 3.49, you cannot simply round off to 4. So, apa yang you kena buat adalah you kena darab dengan suatu nombor supaya jadi nombor bulat. So, kita cuba dengan darab 2 dulu. So, kalau kita cuba 3.48 darab 2, kita pun dapat 6.9. Bolehlah kita round off sekarang ni. So, kita dapat dia lebih kurang, sambung. Okey, tunjukkan ya. Awak darab 2, darab 2, darab 2. Ini dapat 7, ini dapat 6, ini dapat 2. So, what is the final answer? The empirical formula C7H6O2. Okay, dekat mana yang kita perlu berhati-hati kat sini? Because dia ada oksigen, pertama sekali nak cari mass oksigen tu macam mana. Okay, kita kena tengok balik. Oksigen tak boleh dikaitkan dengan carbon dioxide sahaja atau water sahaja. Sebab dia wujud dalam dua-dua. So this is the way to determine the mass of the oxygen. Okay, ni yang kena highlight. Okay, kemudian bila datang dalam table, bila dapat perpuluhan, tak boleh terus. Kecuali lah kalau dapat 6.9, bolehlah kita round off. Tapi kalau 3.4 macam ni jauh. So tak boleh round off. Kita biar dia macam tu, kita kena darab dengan nombor bulat. Satu nombor supaya jadi nombor bulat. So kita cubalah dengan 2. Kalau dengan 2 jadi perpuluhan, cuba darab dengan 3. Saya rasa tadi awak dapat 6.96. So 6.96 bolehlah kita round off jadi 7. Okay. So ini soalan pasir saya takut awak panik bila nampak nilai perpuluhan-perpuluhan tu, awak pun round off jadi 4. Terus salah. Okay. Alright. So kita dah tengok 2 contoh yang carbon daripada mass composition, and then daripada combustion data, satu yang carbon hydrogen sahaja, yang ini ada carbon, ada hydrogen, ada oksigen. Okay. Boleh lagi satu soalan lagi kita cuba bincang. Ada soalan ke dalam chat ni? Tak ada kan? Okey. Okey, cuba kita tengok soalan pasir. Okey, 2015, 2016. Okey, saya nak awak cuba tengok. Pergi buka buku soalan pasir tu 2015, 2016. So sebenarnya bila kita dah buat macam ni, at the same time awak bukalah juga buku soalan pasir tu kan.
Aku buka 15, 16. Check ke? Ada rasanya. Okay, so now first sekali saya nak awak cuba cuba senaraikan apa info yang diberi. Okay, soalan apa? Right, so saya teruskan. Benda ni akan ada je dalam YouTube tu. Kalau siapa yang tak ada hari tak dapat lihat ke, at least maksudnya exam nanti baru tergerak hati nak belajar pasal benda ni ke, boleh go through je dalam YouTube tu, dia akan sentiasa ada. Okay, so dia kata compound Q contain carbon, hydrogen, nitrogen pula. Tadi carbon, hydrogen, oksigen. Ni nitrogen pula. Macam mana nak cari masalah? Macam mana nak selesaikan? Okay, the combustion of 0.250 Q, so maknanya tu mass of Q lah, produce 0.344 gram water and 0.558 carbon dioxide. Determine the empirical formula of Q. Okay, kalau kita tengok, carbon boleh dapat dalam carbon dioxide, hydrogen boleh dapat dalam water. Tapi maklumat nitrogen tidak diberikan. Macam tadi maklumat oksigen dia tak bagi, tapi kita nampak oksigen duduk dalam water, oksigen juga ada dalam carbon dioxide. So macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okay, tulis dulu. Mass Q 0.250 gram. And then mass water 0.344 gram. And then mass carbon dioxide 0.558 gram. Okay. Nak cari empirical formula. Dalam tu ada carbon, hydrogen, nitrogen. So buatlah carbon, hydrogen, nitrogen. Buat table ni siap-siap. Okay, macam mana kita nak cari? Carbon. Kita dah kira kan, dah banyak kali buat. Kita kata, carbon datang dari carbon dioxide. So nak datang dari carbon dioxide, mesti kira mol carbon dioxide dahulu. Sebab kita hanya boleh compare mol. So adalah 0.558 bahagi 44. Dapat 0.0127 mol. Okay, dah lepas dapat yang ni, apa step seterusnya? This is carbon dioxide. Macam mana nak kaitkan dengan carbon? So, kena tulis 1 mol carbon dioxide equivalent to 1 mol carbon. Okay, kalau yang ini 0.0127 mol bermakna yang sebelah pun sama. So mass carbon akan jadi 0.0127 times 12. Dapat 0.1524 gram. Okey. Kalau dah dapat macam ni, nak isi terus dalam table, boleh tak? Boleh. 0.1524 gram mol. 0.0127 mol. Boleh, tak ada masalah. Okey. Now pergi kepada hydrogen. Kita ada hydrogen 0.344 gram. Okay. Awak buat ke bawah boleh ke ni? Janji janganlah bersepah-sepah sangat . Okay. Mol hydrogen 0.344 gram divide by 16, 17, 18. Dapat this is for water. Okay. Ni mol water bukan mol hydrogen, sorry. So 1 mole of water equivalent to
2 mol hydrogen. Kalau ini, so, satu lagi, 2 darab so mass hydrogen dapatlah sama, boleh? Okay, so then boleh juga kita isi dalam ni siap-siap. Okay, so takut terlupa. Okay, boleh isi 0.0382 gram. Allah. So ini pun 0.0382 mol. Okay, mana nak cari nitrogen? Sedangkan kita tak ada maklumat nitrogen. Okay, tengok. Kita ada maklumat mass of sample, which is mass of Q. 2.50 tu adalah berat siapa? Dalam Q ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen. So 0.250 tu adalah berat karbon campur hidrogen campur nitrogen. Okey, kita ada mass semua. So kita bolehlah cari mass nitrogen dengan cara kita tolakkan dengan semua berat yang kita ada. So kita boleh cari mass nitrogen dengan cara 0.250 gram tolak 0.1524 gram ni siapa? Karbon tolak 0.0382 gram. So dapatlah nitrogen 0.0594 gram. So boleh tulis dah kat sini. Okay, saya cakap tadi, terus kira mol nitrogen bahagi je dengan 14 gram per mol. Dapatlah 4.243 kali 10 negatif 3 mol. Okay. Now, kita nak buat simplest ratio. Siapa yang paling kecil bilangan molnya? Dah nampak ada kuasa negatif 3 tu memang confirm lah dia tu kecil kan. So ambil dia je lah. Okay, so simplest ratio. Okay, yang pertama kita akan dapat 3 tersilap saya. Betul ke ni? 0.0127 bahagi. Ya, dia dapat 2.99 macam tu, so lebih kurang 3. So yang kedua dapat 9, yang ketiga dapat 1. So this is not the answer because ini barulah nilai dia. Soalan nak apa? Mari tengok soalan. Allahu Akbar. Soalan nak the empirical formula. So kenalah tulis statement empirical formula C3H9. Oh, bukan O. N. Nanti kan pergi letak O pula. Salah, kerana sikit je salah. Okay. So this is the answer for A. Okay, buatlah kat sini. Ni penyelesaian untuk A. Semua ni A. Okay, now B.
the molar mass of Q if the molecular formula is the same with the empirical formula. Maknanya kalau empirical formula dia C3H9N, molecular formula dia pun sama. Cuma dia nak molar mass. Macam nak kira molar mass? Kadang-kadang kita ni dah pandai buat yang lain, nak kira molar mass pula yang kita start. So molar mass senang je. 3 darab 12 tambah 9 darab 1 tambah 14. So jangan lupa akhirnya dapat dalam unit 59 gram per mol. Sebab molar mass mesti unit gram per mol. Okey, so saya harap ada 4 contoh yang saya tunjukkan hari ini boleh develop lah awak punya understanding tentang konsep penentuan empirical and the molecular formula. So nak tentukan molecular formula mesti empirical dahulu. Nak tentukan empirical formula ada 2 jenis data yang biasanya diberi dalam soalan lah. Sama ada dia bagi mass composition ataupun combustion data. Right? So video ni akan ada je dalam YouTube tu. Kalau lepas ni awak tak faham pun awak boleh refer semula kepada YouTube tersebut. Cuma saya nak dari segi praktis, okay, tulis. Kalau ini adalah jawapan A, tulis. Sekarang kita tengah kira untuk A. Okey, nanti untuk B, tulis B. Dan jawapan akhir mesti digaris ke atau ditanda ke menunjukkan jawapan akhir. Jangan tinggal dekat sini sahaja, 391. This is not the answer. Soalan nak empirical. So please write the statement. Empirical formula adalah apa? Okay, so terima kasih sebab tunggu sampailah kita dah discuss ke semua soalan. Sekejap. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa topik lain yang you all nak saya bincangkan, mungkin boleh post ataupun inform saya dekat Telegram macam biasa. So kalau tak ada apa-apa, mungkin minggu depan saya nak pergi kepada tajuk limiting reactant. Okay, so terima kasih kepada yang stay. Okay, so saya harap benda ni bermanfaat kepada kita semua. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Mungkin saya buat Jumaat malam lah kot. Okay, insyaAllah tengoklah pada keadaan. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas pada hari Isnin nanti. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.